Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 8, page 90-91. Саламатсыздар ма, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге Excel 6 сынып кітабының 90 беттен бастап талқылайтын боламыз. Use of English 8b. A and some, any, every, no, and compounds. Алдымен Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Exercise 1, бірінші тұғу, read the table. Say the examples in your language. Кестені оқып, мысалдарды өз тіліңізде айтыңыз. A, N plus countable nouns in the singular. Біз A, N артиклін саналатын зат есімдерде жекеше түрде қолданамыз. Can I have a banana, please? There is an apple in the fridge. Маған банан алуға бола ма? Өтінемін. Тоңазытқышта алма бар. Ал енді some'ның қолданымы. Some plus countable nouns in the plural. Uncountable nouns, affirmative sentences, questions, to offer something. Біз some, кейбір деген мағынаны беретін сөз. Оны саналатын зат есімдердің көпше түрінде және саналмайтын зат есімдерде қолданамыз. Болымды сөйлемдерде және бір нәрсені ұсынуға арналған сұрақта ғана some'ды қолданамыз. We will take some tulips. Біз қызғалдақтарды аламыз. There is some milk in the fridge. Тоңазытқышта сүт бар. Біразын қалайсыз ба? Any plus countable nouns in the plural. Uncountable nouns, negative sentences, questions. Any'ді біз саналатын зат есімдер көпше түрде және саналмайтын зат есімдерде сұраулы сөйлемде және сұрақтарда қолданамыз. There isn't any butter. Ешқандай сарымай жоқ. Are there any apples in the fridge? Тоңазытқышта алма бар ма? Every plus countable nouns in the singular. Біз every, әрбір деген сөзді саналатын зат есімдермен жекеше түрде қолданамыз. There is a chair for every child in the class. Сыныпта әр балаға орындық бар. No plus countable nouns in the plural. Uncountable nouns, affirmative sentences to express negative meaning. No сөзін саналатын зат есімдер көпше түрде және саналмайтын зат есімдерде қолданамыз. Болымды сөйлемдерде болымсыз мағынаны берген кезде қолданамыз. Мысалы, there are no eggs. Жұмыртқа жоқ. I have no money. Менде ақша жоқ. Affirmative, negative, interrogative. Болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдерде адамдарға қатысты айтқан кезде біз someone, everyone, no one деп айтамыз. Ал болымсыз және сұраулы сөйлемде anyone сөзін қолданамыз. Things, заттарға қатысты айтсақ something, everything, nothing деп айтамыз. Ал болымсыз және сұраулы сөйлемде anythingді қолданамыз. Places, орынға байланысты somewhere, everywhere, nowhere дейміз. Ал болымсыз сұраулы сөйлемде anywhere сөзі қолданылады. Exercise 2. Use some, every, any, and their compounds to complete the postcard. Ашық хатты аяқтау үшін сіздер кейбір, әрбір, кез келген және оның қосындыларын қолданып жазыңыз. Hi Bob. Greetings from Astana. We are having a great time. Everything here is great. The weather, the hotel, and the food. We do something different every day. I'm planning to go shopping tomorrow. I want to buy souvenirs for everyone back home. Is there anything you want me to bring you? See you in 2 weeks, Alex. Bob Stevens, 105 Norman Road, Birmingham, England. Келесі жаттығу exercise 3. Choose the correct word. Дұрыс сөзді таңдаңыз деген. First, this bread is fresh, but that isn't. Өзі this, that, these, those деген структура бар, я. This сәтімізді біз жекеше түрде қолданамыз. Бұл нан жаңа, бірақ анау емес. Second, I looked in the fridge for eggs, but there aren't any. Мен тоңазытқыштан жұмыртқа іздедім, бірақ ешқандай жұмыртқа жоқ. 3.
We are cooking a big dinner on Sunday. Can I come? Біз жексенбі күні үлкен кешкі ас жасамақшымыз. Мен келсем бола ма? 4. Those are my favorite two shops in town. Бұл менің қаладағы ең сүйікті екі дүкенім. Бұл жерде көпше түрде болғандықтан those'ті қоямыз. 5. You have got a lot of sweets. Give me some. Сенде тәттілер көп, маған біразын бер. Next, the passive present simple and the past simple. Жаңа тақырып пассивті осы шақ және өткен шақ. Exercise 4. Read the theory. How do we form the passive? Теорияны оқыңыздар, біз қалай пассивті форманы жасаймыз. We use the passive when we don't know who did the action or it is obvious from the context. Or when the action is more important than the person who did it. Біз пассивті форманы қолданғанда әрекетті кім жасағанын білмейміз, немесе контексттен анық көрінеді, немесе әрекет оны жасаған адамдан маңыздырақ болғанда пассивті форманы қолданамыз. The roads are closed today. Жолдар бүгін жабылды. Сөйлемден байқап тұрғандарыңыздай, бұл жерде жолдың кім жапқаны айтылмаған, жолдың тек қана жабылғаны туралы ғана айтылған. The new stadium was opened last Monday by the mayor. Жаңа стадионды дүйсенбі күні майор ашты. Ал бұл сөйлемде стадионды майордың ашқаны емес, стадионның дүйсенбі күні ашылғандығы маңызды болып тұр. Дәл осылай, осы шақ және өткен шақтың активті формасы осы кезге дейін өткен ережелер болса, пассивті формасы да болады. Мысал ретінде, a lot of tourists visit Spain every year. Spain is visited by a lot of tourists every year. Ал өткен шақта was were қолданамыз ғой, дәл сол to be етістігінен кейін біз verb 3-ді қолданамыз. They served dinner at 9 p.m. Dinner was served at 9 p.m. Ал енді осыған байланысты 91-ші беттегі 5-ші жаттығуды орындайық. Fill in is, are, was or were. Екі рет берілген were сөзі. Осы сөздерді қойып, сөйлемдерді толықтыру қажет. First, Astana is visited by hundreds of tourists every year. Астанаға күн сайын жүздеген туристер келеді. Second, two new malls were opened last Monday. Өткен дүйсенбі күні екі жаңа сауда орталығы ашылды. 3. The Parthenon statue were designed by Phidias. 4. The Taj Mahal was built in the 17th century. Taj Mahal 17-ші ғасырда салынған. 5. The Galapagos Islands are visited by many people every year. Келесі exercise 6. Fill in by or with. By немесе with сөздерін қолданып, толықтырып шығуларыңыз қажет. First, the Grand Mall is visited by lots of people. Second, the bottle is filled with water. 3. Their ice cream is made with fresh local milk. 4. The center is managed by Mr. Harris. 5. Romeo and Juliet was written by Shakespeare. 6. The house was built by my grandfather. Келесі жаттығу 7-ші жаттығу exercise 7. Rewrite the sentences in the present simple passive. Берілген сөйлемдерді осы шақ пассивті формасына қайттан жазу қажет. First, millions of tourists visit Astana every year. Бұл активті формадағы жай сөйлем болса, енді оны пассивке айналдырамыз. Astana is visited by millions of tourists every year. Екінші, they use the Sararka velodrome mainly for track cycling events. The Sararka velodrome is used mainly for track cycling events. 3. They hold the President's Cup tennis tournament at the Dowlett National Tennis Center every year. The President's Cup tennis tournament is held at the Dowlett National Tennis Center every year. Соңғы 4-ші сөйлем.
The Astana Arena Stadium holds 30,000 spectators. 30,000 spectators are held by the Astana Arena Stadium. Kelesi exercise 8. Put the verbs in brackets into the correct form of the present or past continuous. 8-ші жаттығуда жақшадағы етістіктерді дұрыс созылыңқы осы жаққа немесе созылыңқы өткен жаққа қойып жазуларыңыз қажет. First, I was walking along King Street when I saw Tom. Second, it was a lovely day. The sun was shining and the birds were singing. 3. Are you meeting Dave in the city center tomorrow? 4. I can't speak right now. I'm having lunch with my aunt. 5. When the rain started, were you running in the park? 6. Dad is going shopping in an hour. Can you go with him? Exercise 9. Write the sentences in the passive voice. 9-ші жаттығуда сөйлемдерді passive voice'да жазып шығуларыңыз қажет. The winged victory. First, they made it with white marble in 190 BC. It was made with white marble. Second, a French archaeologist discovered it on the island of Samothrace in 1863. The winged victory was discovered by a French archaeologist on the island of Samothrace in 1863. 3. He sent it to Paris in 1863. It was sent to Paris in 1863. 4. They keep it in the Louvre. It's kept in the Louvre. 5. Thousands of tourists admire it every day. It is admired by thousands of tourists every day. Kelesi exercise 10. Collect information about a statue or monument in your country. Write a short text about it or prepare a presentation. Use the passive present it to the class. 10-ші жаттығуда өз еліңіздегі бір мүсін немесе монумент туралы ақпарат жинап, сол туралы қысқаша мәтін жазыңыз немесе презентация дайындаңыз, passive voice'ты қолданыңыз және соны классыңызға көрсетіңіз деген. Мысал ретінде, The Mausoleum of Khawaja Ahmed Yassavi. Ходжа Ахмет Яссауи кесенесі деп те айтылады. Is a mausoleum in the city of Turkestan in southern Kazakhstan. The structure was commissioned in 1389 by Timur, who ruled the area as part of the expansive Timurid Empire to replace a smaller 12th century mausoleum of the famous Turkic poet and Sufi mystic Hoca Ahmet Yassavi. However, construction was halted with the death of Timur in 1405. The mausoleum of Hoca Ahmet Yassavi is a place of great religious and cultural importance. This is a must-see destination for everyone who comes to the Turkestan region. Дәл осылай сіздерде атақты монумент немесе мүсіндерге қысқаша мәтін презентация жасауларыңызға болады. 91-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Goodbye.